angowe kuti afuna atenge malo amenowa. Ndife chomwe tidachita kuno choyambirira tisadadziwitse anzathu tidamba kupita kwa atiyewo kukafunsa kuti atiye tamva kuti gamu likuyenda kumeneku bwanji osadabise alani andifuna kuti malo amene aja ndifuna tipereke kwa Kembo. Ndife data Kembo mupita bwanji malo kwa Kembo ifane yacho samba kuti udziwitsa malo khana malo amenewa. Even though it appears that the local occupants of the land, together with their head, Group Village Headman Mwananjovu, attempted to report the matter to higher authorities, nothing or little was done to resolve it, causing people to abandon the land for fear of the unknown. Iwoneka uchifuna kuti malo adasidwa 2010 fo jamantha anthu fo chotsezo mpaka na lero chilipobe ndiye fo jamantha anthu adasiya kulima malo ndi mungathiona kuti malo sidwa 2010 pano 2014 simungakheona kuti mungoneka kanthu kalikonse ndithengo basi. Boma yenera kudziwa ndithu kuti anthu ozungulira dambo limene ni malo amenewa ndi kuti adzakhala ndithu akapolo. Chifukwa amene tikunena pano malo ambiri amene atengedwa kale mbuyo mu ndi kampani cha Yairovo anthu ambiri amene mwadasamusidwa oti ena pano pamene tikunena pano akusowa chochita. Ineyo ndine afumu akulima ndikhala mudzi mwa gulupu akonzere. Ulimi omwe ni malima ine ni malima wachimanga, mapira, thonje, plus mu chimanga muja timayikamonso nyemba, khobwe na ndolo. Zimenezo zimakhala zikutithandiza pa nyumba panga pamodzi ndi banja langa lonse. Ndiye kunabwera angowe kugwirizana ndi akhembo kuti atitengere malo onsewa amene ife tikumadyera kuchoka mu nthaka. Ndiye amati afuna adzale mizimbe. Ndiye tinaona kuti ife muzimbe sangathe kutipindula iyayi. Ndiye pano patikukanisisa monga amene mukuonera chimangachi ndi gawo yachiwiri imene yoyamba ndinadzala ndinachotsa. Tikupempha kwa mabungwe akufuna kwabwino kuti atithandize kuti kuyambira lero ngowe asiretu asadzapondese kuno kuti ndifuna ndigulitse malowa. Chifukwa malowa tikupindula nawo. Tikudyesa ana, tikuphunzitsa ana, tikugula ziweto pa khomo kudzera mu ulimi. However, Malawi still has challenges in large-scale investments. For a long time, Malawi has been doing subsistence farming, and from subsistence farming, Malawi shifted to smallholder farming, but farmers fail to manage unless they are in small organized groups. Many people that have land in villages, for instance in Kota, use their land to grow crops like rice and sweet potatoes so that they have enough food. With the coming in of land policies, this customary land is converted to public land, whereby most of it is registered as freeholding land. A good example will be what is happening in Mulanje and Cholo districts. Most of the land is freeholding land, whereby companies are using it to grow tea. In places like Mulanje and Cholo, most of the land is now converted from customary land to public land. And most of it actually is even registered as a freehold land. And looking at the populations of Mulanje and Cholo, one wonders, where do the local people live? Where do the local people cultivate? That's the struggle that is there now. When you drive through Mulanje and Cholo, you can hardly see the villages and you can hardly see farms of local people. And the local people are now reacting to say, yes, we want the tea, but we also want food to eat because we can't survive on tea. And therefore, it's bringing questions that were not there before. Questions such as, how did the foreigners own our land? Did they buy the land from our forefathers? And information seems to be coming out that the processes of acquisition of that land did not involve what could now be called purchasing. The question will still remain that yes, people need the tea, but where will they cultivate to have food? Mapisi amene tinali nawo aminda tapasana watu anaja apeleka ana anzawo akudula mapisi amene aja kumapasa anawo komanso minda imene itina shida timapisi kija tikudulanso kupasa chizukulu china ife tangoyima ine mene ndililimu mundanga unali
ali ku kampani. Kodi ine ndikakhala zizikumdiyesa chani ana wandiyajesa chani ku kampani kumakalima komweko. Ife kuno kuti muyende m'mizimu tili pakati pa kampani konse kuno tikamamwalira timayikidwa mkati mwa kampani. Ndefunso nkumati kodi ngati wa malo ali awo ambuya athu anayikidwa mkati mwa kampani kodi mzunguyo chimukonda ndi chani kumayang'anira ambuya athu okufa kumeneko kwestetiko. Ndiye indi lamulo limodzi oti akamakakakamira konza lamulo limeneli akasamuse kwa ambuya athu achakang'ane kuasiya. Asakonze lamulo lonena kuti yongofuna kutipondereza ifeya koma lamulo ikhale mofanana. Ndiye ngati kuli kukonza ona kuti kampani malo aja ndi yawo magogo athu agona mkati mwa kampani akuyang'anira acha ameja akasamuseso akasiyepo kuti ife tikang'ane kukhala koma ngati zili choncho malo aja ndi athu. The people in Cholo feel that they don't have any place to cultivate their food crops. And because all the areas are occupied with tea estates, and they, over the past few years, they have been trying to negotiate with the tea estate investors to allow them to grow traditional crops on areas of the estate land that is lying idle. And the answer has always been no. And now the people are saying, why should we be hungry when part of the estate is not being utilized? If we are workers in their estate, why can't they give us permission as workers in the estate, as laborers in the estate, to also grow our maize, our beans, and our pigeon peas on the pieces of land that belongs to the estate anyway, but they are not utilizing it? Can we grow so that we can survive? And that there is that battle. And because the estates are refusing that you cannot grow your traditional crops on the on the land that is set apart for tea plantations, the people are now saying, if that's the case, then we are going to challenge even the whole basis on which you acquired the land. How did you take the land from our forefathers? How much did you pay our forefathers? And if you can't prove what you paid to our forefathers, then we are taking back the land. It's a bit sensitive, but it has become a major issue that needs the government, the investors, and other legal experts to intervene to find a solution. Azidogo atu anagwira ntchito tiyese tikumuona kuno koi anagwira ntchito maulere sana pasidwe china chilichonse iyayi. Ndipo ife ngati anthu akunoko kucholo timakumbukira ndi magazi kuti makolo athu anakhesa thukuta ndipo tikamaona minda ya estate chonchi ilipobe tiye amene azala agogo athu osalipidwa china chilichonse timawawa. Moti pachifukwa chimenecho kunapezeka kuti kuno kucholo azungu anapangana mobotsutsana ndi mgwirizano amene agwirizana ndi makolo athu onena kuti malowa ndi athu. Iwowo amogwirizana ndi afumu awo a King George kena kudabwera Queen Elizabeth anapangana zopasana mapepala amalowa otchedwa freehold amene akwatchula aja anapasana okha. Moti panopo palibe munamanga ndilozere kuti nako kwangana ndi andama za malo ali pana andira baba. District, there is a community that is surrounded by a tea estate, and the tea estate had its boundaries that were well known by the village headmen in the community. But of late, they have discovered that the tea estate is now planting new seedlings in the area that was understood to belong to the villages. And when they tried to follow up, they found that the tea estate has legal documentation for the shift of the boundary, which happened a few years back, more than 5 years back. And the village headmen in that area are saying, why were we not involved?
in those negotiations? Why were we not involved before the traditional authority gave consent to the extension of the tea estate? Why were we not involved? And even if we were involved, why were we not allocated an alternative piece of land? Because they have not allocated to them any alternative piece of land. Now they are squeezed in one small area. Ine ndi Wini Kumbendera amene ndili village headman Chibade. Malo ano tinalandidwa mu 1942. Koma takhala kulimbana ndi kampani kuchoka 1997 mpaka lero akampani akulephera malo akutibwezera. Koma ife chulira chathu njoti atibwezere malo athu akuti tichito chituko cha kusukulu kwathu zofunika zathu tiyike malo amenewa. Malo andi athu amakolo athu amene tinalandidwa kuchokera 1942 kufikira lero. Anawatenga anthu amene okhala ngati athangata kumagwiritsa ntchito za ulere kumanzunza. Lero thangata yatha ndikubwezeredwa anthu akuti anthu a Chibade mfumu Chibade atenge. Ine Ntone Kachenje amene ndili member wa Mlanje Concerned Citizen. Kumakhame ndabwera nayo pano nikhani usa chisoni mmene atipangira azungu asamunda amenewa kuno kwa Chibade. Ndikumbukira ndi pa 14 Juni 2013 kumene tinaona ndithu akubwera azilonda ambirimbiri matraki osiyana-siyana kusisidwa. Afupi mwina alonda 300 chakuti. Alonda amene atafika anangolowa maminda anthu amene timalima zaka ndi zaka. Mwanga chisazo ngati munda umene wayi unasengedwa aona kandi kulima kwa 17 years. Nechitikireni zimene zapezeka kuti ndithu anasenga minda yomwe chitochi, chimanga, mipilu, makabichi, chimanga penya ngati chambwereza, chimabwereza ife tikatha kukolola ndikubwerezaso. Senga nanazi anachosa. Paka na mizimbeso anadula. Atadula zimene zijazi nakhala pena ngati tani. Fe kwa mfumu kwa alongoswera nkhani ijazi tani sizopo chilichonse sina panote sikutabwera zasenge zinthu za anthu maminda. Ngati panga bwanja afuma ati pasakala atakutipita ni kukhoti mkadandaule. Tinapita kukhoti safe kukhoti wakuti akuti polisi mwafika ati kuti akafike ni ku polisi safe polisi wa polisi so kuti pasakala ata akutipita ni kuti kukhoti no so pano mkadandaule nkhani utaimva. We have not been able to talk to the investor, but the reports that we get from the minutes of meetings that the community has on record with the district commissioner, the minutes are saying that because the extension of the boundary has been in existence for a period of more than 7 years, therefore it can no longer be taken away. But the community are saying, even if they have cultivated or they have owned that piece of land for more than 7 years, the extension was done falsely. The extension was done without following the necessary processes, and therefore it should be nullified completely because it was not done transparently and it was not done inclusively, and therefore the whole process must be nullified completely. So that case is also in court. Certainly, the development and dissemination of new technology is an important factor determining the future of agriculture and the right to food for those dispossessed of their customary land. In the wake of the recent global economic crisis and continually high food prices, is there need at all for reviewing the outlook land laws and policies to fully support human welfare and prosperity? And after all is said and done, what can Malawi do to overcome these challenges? A lot of land in Malawi is customary land. The estate land is very little. Maybe just about 1/3 of the land is estate and privately owned and public land. But almost 2/3 is customary land. And all these challenges are on customary land. So what Malawi needs to do is to completely transform the law that is governing customary land. And at the moment, the government has agreed to come up with a new land law. Some of the old laws have been repealed and the new acts have been introduced. And the situation as of today is that there are 11 land and land-related bills that are pending approval by Parliament. If these laws are passed by Parliament,
the majority of these challenges will be solved, because the aim of these laws is to improve land tenure for those who are cultivating and have housing on customary land. What it means is that customary land will now be titled, and people will own land just the same as someone who has leased or bought a piece of land. It will be a form of freehold land, localized freehold land system for the Malawian, so that every Malawian will have legal title, and their rights on the land shall be legally registered, legally protected, and legally respected. What we need on the customary land is to have the land registered in the name of the person who is using that land, have the land protected by the law, and have the land, the rights of the people who are holding the land respected. And that's what we are looking for at the moment.